Good morning, everybody. How are you feeling today? Very good. Okay. Extremely excellent. Is there anybody who's still a bit on the depressed side? No one. You look a bit worried. You look a bit depressed. You don't. Okay. I'm feeling very good, especially about the thing that happened yesterday. We really have been generating an awful lot of ideas, thoughts, concepts, and most of them are still in your heads. We recorded some on this video. We put some of them on paper, but most of them will be still residing inside your heads. So today we would like to get them out of there and save them for eternity. So even if you die, we still have the ideas. Another thing we need to do is make sense out of the enormous pile of stuff we will be gathering. This workshop is about communication, so the least thing we can do is be able to communicate the result from this workshop in a easily digestible format, so you can communicate it with the least amount of words, the least amount of images. Remember the lecture yesterday about writing. Be economical on the amount of words. So if we need 20 pages to explain to Opus what we'll be doing, we probably not have been thinking long enough how to communicate the message. So we want to start this morning with an idea we have been stealing from the anthropologists, more or less, and we just want to test whether it's a good idea, and if so, we want to start collecting your data in that way. So, what is the idea? Talking to you guys throughout the week, reading your stuff. There are two big themes that keep coming back, recurring themes, and one of them is the issue of management style. The management style of Opus, whether it is an autocratic, top-down thing or a peer-to-peer, student-organized sort of operation. Now, is that something everybody would agree with? That this is something that keeps coming back, is for all of you important, that this issue is being tackled in our final message to Opus? Do you recognize that? I would be surprised if there's many people who say, no, that's not an issue, it's not important. I want to hear some feedback. Do you recognize it, the management style? Is it important? Okay. So it is dealing with that. The other one keeps coming back, is the fun factor. A lot of people and a lot of ideas circle around the idea that we should be communicating in a way that we can have a good time. It should be engaging. So not necessarily fun in the sense that it's extremely humoristic, but it should be something that you would really love to do. Is that something that's important? Yeah. So the strange thing, of course, is that these two dimensions, if you would be calling them, are not exclusive. They're not fighting with each other. They're not the same thing. You can be measuring alongside the dimension of management style, whether something is autocratic or peer-to-peer, but also whether it's fun or not. So if you can see these things as a continuum, they're not discrete things. Nothing is completely 100% autocratic or 100% democratic, but it's a continuum. You will be able to position
ideas or countries or concepts or yourself along this continuum. And the same will go for the fun factor thing. It's more like this. And if we would have sophisticated instruments to measure something, like the anthropologists are doing things like that. They have been measuring your behavior in the group. So they have a leadership-o-meter, and they are able to assess this group is entirely 80% democratic. And this one is 60% democratic. And they will elaborate on that later on. But they have some devices like that. So if we could apply that to our ideas and stop thinking about these things as being exclusive, but more or less could be things that could be juxtaposed, like a data set. You have the fun factor, which is a continuum, and you have the management style as a continuum. And now, if we could now take our ideas and put them somewhere in this graph, we would be able to see some relations between the ideas, or we could begin to see a big opposing things happening in the way the things tend to cluster. So let me give you a few examples. I'll give you an example of an 100% autocratic and very tedious being the opposite of fun. So it's not boring or bad, but it's not so easy to digest. But maybe it's because it's so important. Mathematics, that kind of stuff. So, for instance, this here, I was told that this is the leading Russian military academy. I can't read it, but people tell me that this is an institute that's entirely autocratic and not especially a very fun place. So that probably is the most left under you can get. Facebook would probably be something that's very fun and entirely democratic. So it would be the opposite thing. And then some people will say, fun, yes. Democratic? No, 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 no. This is the big debate. So Facebook's probably not there, but it's there. It's semi-autocratic. It's not a very autocratic thing, but it is not a democratic thing. So diaspora, I don't know whether you guys are familiar with diaspora. Okay, that would probably be the one that is in that area. And then we can also plot, for instance, the events that are taking place at this lecture. We have Mr. Isaac Fruman's lecture. It was very fun, but he was not so open to you guys' suggestions. So I suggest we put him up there. Autocratic, almost military, not entirely, but almost military, and it had a high level of engagement. And then we have Mr. Privalova's lecture. He was much more open to you guys, but still, he was not, and for instance, the way he treated the new media and blogging, he was very decisive about that. There was not much room for a discussion about it. And then we have, for instance, a idea that people have been talking to me about. This could be a thing for ОтУС. Some of you may have heard about it. You will hear about it in the future. This is an idea on how to share projects and how to share the data that's coming out of it and put it somewhere so everybody can have a look at it and use it to their advantage. That would be a bottom-up thing. It's been created by you guys, and it is probably fun to use if we design it in the proper way. Now, I suggest that we take away all these things we put in there, and you take 10 minutes and to put the ideas you had yesterday, and some of you have been telling them to the microphone and to the video, write them on a post-it and hand them over to this thing, put them on the, not on the thing, but the anthropologists will put them in the you can, but it might take a lot of time. But if you want, you can put it up there. And then we'll be doing that throughout, I'm sorry, it's over there. Throughout the day and even tomorrow, we'll be collecting things, and you might put things up there if they enter your head. Hey, that's another one. We put them up there, and we hope we will begin to see some
direction in which Opus should move, because you can easily plot Opus thinks they are there, they should be there, and they want to be there, so if they want to get there, they must do this and that. So we hope this is a valuable tool. 10 minutes to put the ideas you have on a post-it and bring them over to the map, and I will be dealing with the anthropologists on how to digest all that data. So when we're mapping the ideas, we're literally remembering the issues and examples that we came up with yesterday at the height of our discussion. So if you want to just think back to the things that you brought into the room, but also you would have come up with extra ideas outside the room when we were outside, and we're also interested in mapping those ideas that you came up with. So just write them as individual ideas and individual solutions and individual strategies on post-it notes, and then we'll start mapping them. And if you're having trouble remembering some of the ideas of the group, or you're very interested in some that came up that weren't your ideas, Yulia actually was taking notes yesterday as well, and she has a list of quite a number of them. So if you want to talk to her about looking at a summary of the ideas that came up when we were in the room, then you can also do that. Наши идеи или вообще, может, все, которые... Наши были. Что, пойдем поговорим с нашими. Ну да ладно. Мы это сейчас делаем, да? Я считаю, что то, что озвучил вчера Дима и я, Дима озвучил про взаимодействие студентов по проектам, по их собственным проектам. Сказал, что это очень весело. Ничего себе. Платим аренду платы, ребята. Ну, у вас уже шлада нет? Ну, нам так неудобно. Мы здесь работаем, мы с нами работаем. У вас нет шлада. У нас есть, мы заняты. Ну, пространство решается. Для кого? Мы сейчас первый 10 минут здесь, а потом уходим работать, теперь в разных местах. Мы здесь не будем сидеть. И вторая идея, которая еще не идея к действию, а пока только некая концепция. Ребят, 30-секундное объявление буквально. Вот сейчас 25 человек что-то написало на ярмарку вакансий, проектов, идей и так далее и тому подобное. Очень трудно делить на кластеры, когда только там треть буквально записалась. Поэтому хотя бы фамилия и область, которая интересна, если ваши идеи, проекты там, либо долго записывать, либо вы не хотите это делать, ну хотя бы примерно область интересов и ФИО укажите, пожалуйста, сегодня до обеда. Хорошо? Ссылка на Фейсбуке, ссылка в письме на форму регистрацию. Обязательно их там поля 3, комната, e-mail, имя, все. Остальное пишите по желанию. Пишите. Спасибо. Концепция про то, что студентов можно разделить, да, Somebody just asked if we're dealing with the space station or if we're dealing with real Opus ideas, and of course the answer that we got to yesterday is that we're dealing with the Opus ideas. We just use the spaceship to get there. Короче, наличие критериев, когда ты спрашиваешь, сказал. Ты говорил какие-то вот еще идеи. Давайте я напишу, я это как по ступенькам рисую, да? Сложно, не потому что мы слышали вчера кучу идей. Что, пойдем, Вспомнить то, что именно... А то мне что-то не хочется ни хера рисовать. Как это сформулировать быстро? Первое это no self-education, второе self-education. Можно это перевести в какое-то действие, например, отбор студентов по таким критериям, ну, потому что так это просто как бы мы вводим новый признак студентов. У меня видишь, сколько места? 2 слова.
За что? Да, не, ну серьезно, просто на журналистике, да, типа, Да, но пока это просто по формату. Как бы, я понимаю, что это идея. Да. Сейчас на всех, те, что у нас было. Да, да. Ты думаешь, как писать третью группу? Ладно, course organization. Ability тоже. Вчера мы говорили, получается, сюда, мы говорили о том, что как бы здесь сами подтягиваете Как ее создавать? привлекательно, чтобы хотелось здесь, чтобы там народ шел учиться каким-то уникальным образом. Там кадры шли за тем, чтобы набирать свежие силы, преподы для того, чтобы сделать этот план. Короче, это как-то очень хорошо мыслится с созданием бренда. Созданием бренда Skolkovo. Но у меня образ такой, как студия Артема Лебедева, в Москве, там реально куча народа хочет там работать. Да, ну потому что Сколково пока что, в принципе, репутация, те, кто люди, кто не вовлечен, да, как не знают, ну, считают, что это просто Ну, через создание какого-то бренда, да, сложно. завоевание авторитета. Если как мы цензурируем, так чтобы это было не слишком То есть, может быть, это, ну, если на конкретику выйти, да, то, может быть, это как бы реальные проекты, которые мы позиционируем. То есть сейчас они просто есть, Я бы да, по-простому привлекательная среда. Ну да. Но они должны узнать. Надо пойти о ней рассказать. Знаешь, Об этой среде надо пойти рассказать, потому что она вот существует там внутри лекций, семинаров, которые проходят в общем мероприятии, как люди там не знают. О них написано только в области личности. Я ходил, да. А где классная? Какая-то привлекательность в этом сформулировать можно как-то хорошими английскими словами. Наверняка все знают, что у нас в том числе Газпром. Все знают, что в Газпроме там хорошая стабильная зарплата. Ну, все знают, что в компании, но Сколково делает хорошую технику, да, ну и Сколково. Ну, как известные условия. То есть среда будет, если это будет и репутация. Привлекательная инновационная среда. Да. Хотя не, ну 3 слова это не так много. То, что о чем она говорит, что это четко, очень понятно. Да, что зарплата, например. Ну, давайте сформулируем также четко, понятно для... Просто сделать противоположные вещи. Ну, ключевой момент, как бы, то, что хотелось лично мне подчеркнуть, что это не общение по проектам с целью продать, найти команду, короче, интересные цели, communication, а цели его появляются тоже после коммуникации. То есть, когда я нахожу человека, который интересно. Закрепись, там всякие совместные брейнштормы и так далее, должен тебя что вот именно на то, что людей старается выбирать и проекты. Collecting ideas and brainstorming. Это не то, про что я говорю. Здесь фокус на обсуждении существующих решений и поиск тех людей, которые тебе интересны и которым интересно. Что-то из разряда, что появление новых идей из взаимодействия с большого количества людей.
ну, небольшого количества людей, а вот Давай тех еще раз. способов. Давайте еще раз. Давай еще раз говорить. Еще раз. Для нас как бы на самом деле А еще? мне кажется, Вот это машину вторая. мысль тоже можешь сюда включить. Как бы они приходят, общаются по своим проектам, и одновременно у них рождаются какие-то новые идеи. У тебя было свое, ты слышишь, что рассказывает другой про свое, и у тебя возникает мысль, что можно на самом деле там интегрировать какая-то новая идея, Но новый проект. определение идей из-за взаимодействия студентов. Только так. Ты пишешь философски получается, но так абстрактно. Группа students. Он живет вообще только на самом. Он этого не сделает, ничего не сделает. И это не весело. Ну, не знаю, меня не переубедить. Я просто как бы услышал, да? Я про себя сейчас извини, я так Okay, just to speed it up a little bit, the next step is please choose maybe 1 or 2 or 3 ideas you want to elaborate on to make it more detailed. What appeals to you the most? Maybe this storage fridge box idea is really fascinating. And as you can see in the schedule, we would like you to spend the coming hour, and you can go outside and just as yesterday find your most inspiring place to work in. We would like you to answer each question. So, what's your idea in short? How is it different from the situation now? What is the situation now in which, about which you are disappointed? And the third one is why is it better? How your idea will improve the situation now? Please think about the lecture of Alexander Privalov yesterday, because he was giving very nice tips how to make your text, your story very clear. In the end of today, well, actually in 1 hour, a bit more, we will go around with a camera, and you need to answer to the camera on all 3 of these questions about your idea. So, for example, if the idea is a storage box, let's say the idea is storage box. That's for saving the ideas for later. Right now we have too many ideas. I mean, too many projects. Sorry, I'll recap. So the first question is, what's your idea? My idea is our idea is a storage box for ideas to keep projects for later. What is the situation now? The situation now is that some projects are taking too long and people stick to it for too long, so and the projects are not real. And we would like to keep it in this box for later. And the third question would be, why is it better? Well, why is it better? I mean, this is a question to the group who came up with that idea. So we would like to keep your ideas, how you tell it in that format, so we can easily communicate it later to each other and to the ОтУС staff. You want to add anything? You might want to think on who is going to be on camera. So select one person in the group that is, Or maybe 2. or maybe 2, or maybe the entire group, but give it a brief thought. Who would be the right person to be standing there to deliver the message? And maybe you can think about the answers to the question also a little bit. So you don't stand there, yeah, that's a good one. Yeah. Oh yeah, of course. It must be communicative. Make your story very clear, like, yeah, that anybody would understand. Don't use abstract terms. Try to make it as solid, as concrete, as tangible as possible. Maybe you want to come up with a metaphor. It would help, I guess. We will walk around again and help you to work on it. Do you understand the next step? I have a question. The Secret Santa's present. Whose idea was that? Secret Santa's present. This is strange. I got an idea here. Secret Santa's present. Is yours? What's your group number? No. Secret Santa's present. This is very strange. I have it here.
Nobody? I'm going to dispose it. Secret Santa's present. It's you. Speak. Чтобы это были самые продвинутые люди из государства, которые готовы на общение, которые нужно также развивать и так далее. Не только студенты. Вы так умеете? Лингвистика еще свободна. Друзья, я предлагаю сначала решить организационное место, где мы будем сидеть, здесь ребята еще. Да, только там, не знаете, интернет работает? Чем можно ускорить ситуацию? Кстати, на детской площадке Wi-Fi ловит. Говорим пополам. Проверим. На улице все согласны быть? Да. А почему? Сейчас они что-то еще скажут. Да? Вы не дадут задание, вы просто читаете. Ну, я спрошу. I'm sorry, we can go? Can we go? Outside? Now? But don't get lost. You can go. Yeah, you can go far. Which language? Yeah, that might be a good question for you. But we'll also be chasing you around to see what you're doing. Yulia? We asked you that? No, I will ask. Did you finish your... Там Wi-Fi. Yes. 3 o'clock in the morning? We have to get you behind. Nothing we can do. Guys, how much time will you be outside? Well, What's you want to discuss with me something? Because we will all be walking around, but how much time? What time do you need to be back? You know, in minutes? 15? 15? Back? Я просто вспоминаю вчерашний Феликс. Я вижу, что... Сейчас работы ваши. You have about 50 minutes to be there, and we'll just come to you and talk to you, and then we come with the camera. Сейчас только Адю Старика вызвали. Так же, как и вчера мы вас нашли. Do you need to have 1 idea or 3 or 20? Мы всем сказали, что вы можете начать с одной идеи, если вы сможете хорошо писать, двигайтесь к следующей. Главное — это качество. Потому что на камеру нужно очень четко, понятно исполнять. И не в абстрактном, ну да, вот хорошо, вещи там постоянно условности. Очень конкретно, чтобы всем было понятно. Потому что первый раз Точно что, как, зачем, почему? есть 3 вопроса, мы задаем. Нет, нам нужно очень важно, чтобы все эти идеи были в одном формате. Идея номер 1. Почему? Что за идея? Вторая. Пусть это будет каждая идея. Good luck.